सो हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी हिजो विशेष गरी हाउ टु स्टडी के पढ्ने कसरी पढ्ने भन्ने अप्रोच हामीले हिजोको क्लासमा सिक्यौँ भने आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूको लोकसेवाको क्लास एउटा साइकलमा अगाडि बढिरहेको चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो हामी अस्ति यो लको है अङ्ग्रेजीको लको तेस्रो पत्र होइन तेस्रो पत्रको एक्स्ट्रा पेपरको हामीले आज अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिसल्युसन्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ विल स्टडी टुडे है त। सो आज तपाईँहरूको लको तेस्रो पत्र है लको तपाईँहरूको तेस्रो पत्रको हुन्छ र क्लास भनेको साइकलमा जान्छ है। सो हामीले अस्ति 1.5सम्म च्याप्टर सकेको थियौँ, आज हामीले 1.6 सुरु गर्छौँ र एउटा साइकलमा चाहिँ क्लास बिगिन चाहिँ हुन्छ है। सो नयाँ ब्याच स्टार्ट हुने भन्दा पनि तपाईँहरूको नयाँ ब्याचको ओरिएन्टेसन्स हुन्छ अनि क्लास चाहिँ साइकलमै बढ्ने टेन्डेन्सी चाहिँ हुन्छ है। सो क्लास एउटा साइकलमा चाहिँ जान्छ, यसमा वरि हुनु पर्दैन। तपाईँहरूको जुन जुन पार्ट जे बाँकी छ होइन त्यो कम्प्लिटै हुन्छ है, त्यो कम्प्लिट हुन्छ एउटा साइकलमा क्लास अगाडि बढ्छ। सो विदाउट एनी सर्ट्स अफ डिले होइन आई वुड लाइक टु इन्टर इन्टु द मेन टपिक है त। सो लेट मी डाइभ इन्टु द टपिक एन्ड सेयर द स्क्रिन है। ओके, हामी न्याय सेवाको तेस्रो पत्र है साथीहरू। न्याय सेवाको हामी तेस्रो पत्र तेस्रो पत्रको हामी 1.6 अल्टरनेटिभ डिस्प्युट सल्युसन्स भन्ने चाहिँ पढ्छौँ होइन। हामी अस्ति चाहिँ यही च्याप्टरमा चाहिँ थियौँ होइन। सो विल स्टडी यो च्याप्टर है त। सो इफ यु सी युनिट 1देखि 1.5सम्मको रेकर्डिङ्स छ होइन। रेकर्डिङ्स हुन्छ, पहिलाको रेकर्डिङ्स हुन्छ। यु यु क्यान कन्ट्याक्ट द चैतन्य एडमिनिस्ट्रेसन्स एन्ड यु क्यान गेट द रेकर्डिङ्स है। सो देयर इज नो प्रब्लम इन गेटिङ द रेकर्डिङ्स है, यु क्यान टक विथ द एडमिनिस्ट्रेसन्स। ओके, सो in regards to the alternative dispute resolution chapter, so frequent questions from this chapter are, so define the concept of alternative dispute resolutions. What are its merits and demerits? So it's one sorts of questions. And next sorts of questions is specifically what is arbitrations? What are the advantages and disadvantages of arbitrations? And another sorts of questions is what are the major features of Mediations Act? What are the major features of the Mediations Act? And categorizations of alternative dispute resolutions mechanisms too. So these are some of the fundamental questions that were asked in the previous in the previous the past examination. So what you need to understand is that there are two types of dispute resolutions mechanisms. One is peaceful method, another is resolutions by force. And you can sometimes be amazed too if you also see that the dispute can also be solved by forces. For example, so if dispute that is solved through force, there is a use of the coercion. है, त्यहाँ कोहर्सन्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ युज चाहिँ हुन्छ। सो होइन है, सेकेन्ड र थर्ड पेपर पढाइ भइसकेको हो र भन्नुभएको, साइकलमा क्लास अगाडि बढ्छ त्यसमा डोन्ट वरी है। आज प्रशासनको हुँदैन है, यो क्लास चाहिँ एउटा साइकलमा अगाडि चाहिँ बढ्छ। आज चाहिँ तपाईँको प्रशासनको हुँदैन है। सो तपाईँहरूको प्रशासनको अहिले फोर्थ पेपरहरू चलिरहेको छ है, साइड बाई साइडमा। यो ओरिएन्टेसन हो, स्पेसिफिकली यो ललाई डिजाइन हो है तपाईँहरूको चाहिँ हिजो जेनरल ओरिएन्टेसन थियो सबैलाई हुने होइन, यो आज चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ हो है। एडमिनिस्ट्रेसन्सको भइरहेको छ है, एडमिनिस्ट्रेसन्सको भइरहेको चाहिँ छ है। सायद भोलि पर्सितिरबाट सुरु हुन्छ, बिचमा ग्याप भयो तपाईँहरूको एक्जामले गर्दाखेरि। एडमिनिस्ट्रेसन्सको भइरहेको चाहिँ छ है। यो तपाईँहरूको चाहिँ चैतन्यको एडमिनिस्ट्रेसन्सलाई कन्ट्याक्ट गर्नु है यसको लागि चाहिँ है। एडमिनिस्ट्रेसन्सको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु। तपाईँहरूको चाहिँ फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपरको चलिरहेको चाहिँ छ है, जो जो साथीहरूले पढ्नुहुन्छ फोर्थ पेपर प्रशासनको। सो चलिरहेको छ है त्यसको पनि क्लास। यस है, यस तपाईँहरूले चाहिँ लिभ गर्दा चाहिँ हुन्छ है।
सेकेन्ड थर्ड र मोफा यस, होइन, त्यसमा वरि हुनु पर्दैन है। तपाईँहरूको चाहिँ यो कस्तो हुन्छ, क्लास साइकलमा अगाडि बढ्छ, जोको मोफाको हुन्छ होइन। मोफाको तपाईँहरूको लागि स्पेसिफिक टिचरले नै पढाउनुहुन्छ होइन। मोफाको एक्स्ट्रा पेपर सेकेन्ड थर्ड पेपर तपाईँहरूको आउँछ होइन। सो यसमा वरि हुनु चाहिँ पर्दैन है। मोफाको पनि हुन्छ है, मोफाको पनि सुरु हुन्छ क्लास। सो यसमा तपाईँहरू वरि हुनु पर्दैन। अहिले चाहिँ यो लको है, लको सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको सेकेन्डमा मुभ हुन्छ, थर्डमा मुभ हुन्छ होइन। मोफाको छुट्टै सरले पढाउनुहुन्छ होइन। प्रशासनको पनि तपाईँहरूको चाहिँ युनिट हेरेर फरक फरक सरहरूले चाहिँ पढाउनुहुन्छ है। सो त्यसमा वरि हुनु पर्दैन। एकचोटि एडमिनिस्ट्रेसनसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होइन। यो तपाईँको चाहिँ 12-13 दिनपछि यो सकिसकेपछि तपाईँहरूको अर्को पनि हुन्छ, अथवा सँगसँगै पनि हुनसक्छ है। सँगसँगै पनि हुनसक्छ, कन्ट्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त। स्टार्टिङ हुन्छ नयाँ क्लास, डोन्ट वरी है। यो क्लास साइकलमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ है। यो क्लास साइकलमा अगाडि बढिरहेको चाहिँ हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले केही वरि गर्नु चाहिँ पर्दैन होइन। जस्तो 1.6बाट अब तपाईँहरूको सुरु हुन्छ, हिजो ओरिएन्टेसन गरियो होइन। अब 1.6बाट सुरु हुन्छ, अनि तपाईँको सबै यो लको कम्प्लिट हुन्छ। लको कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि सेकेन्ड पेपर हामी गभर्नेन्स सिस्टम पढ्छौँ। फेरि कन्टेम्पोरेरी इस्यु आउँछ होइन। अनि फेरि तपाईँको फेरि लको आउँछ, यो साइकलमा घुमिरहेको छ त। सो त्यसमा वरि हुनु पर्दैन है। त्यसमा चाहिँ वरि हुनु चाहिँ पर्दैन। यो क्लास साइकलमा चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ विदिन 2 मन्थ्स 3 मन्थ्स क्लास सकिहाल्छ होइन। सो यसमा त्यो वरि हुनु पर्दैन है त। सो क्लास साइकलमा अगाडि बढ्छ, तपाईँहरूको कुनै पनि छुट्दैन है। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ छ है त। ल, सो 1.6 अल्टरनेटिभ डिस्प्युट सल्युसन्स है। अब यो सो कुन कन्टेक्समा आयो अल्टरनेटिभ डिस्प्युट सल्युसन्स है। सो फर्स्ट अफ अल वी निड टु नो द्याट होइन। सो एज सेड बाई द युएस चिफ जस्टिस बर्गर, द ट्रेडिसनल ट्रायल सिस्टम होइन, द ट्रेडिसनल ट्रायल सिस्टम हियर बाई मिन्स द कोर्ट बेस्ड ट्रायल सिस्टम. So code-based trial system is too costly, too painful, too destructive, and too inefficient for truly civilized people. So US Chief Justice Burger said that in the relations to the demerits of the code-based justice resolutions process. So in the code-based justice resolution process, you have even heard that it is taking almost 10 years, 15 years to simply settle one cases. So the traditional justice system is full of inefficiency, ineffectiveness. It's too painful, it's too costly, and even it's too destructive. And even it makes the party feel win and loss. So if you see the alternative dispute resolution, it never makes a win and loss situations, it makes win-win situations. So court-based justice systems makes the win-win. Alternative dispute resolutions makes a win-win justice resolutions. So as I said before, there are two types of dispute resolutions method. One is peaceful method and another is by force. So by force also dispute can be settled. And if you see the context of American attack, American strike over the Iran, what America is claiming is that they want to settle, they want to establish peace, they want to settle dispute through use of force. So one method is that. Another is peaceful method. So peaceful method also can be categorized into two types. Mm, One is by court. I know one is by court dispute can be settled. Another is disputes can be settled through outside the court mechanisms and procedures. So within ADR mechanism, there are almost there are four types of alternative dispute resolutions mechanisms: negotiations, mediations, arbitrations, and conciliations. So one by one, we need to study. I know regarding negotiations, whether the third party exists in negotiations or not, the role of third party in mediations and arbitrations and conciliations. So we need to deep dive on each types of ADR mechanism. So as I said before, in your examinations, the frequent question, there are some of the frequent questions. So one of the most frequent questions is that what are the what are the different types of ADR mechanisms? So you need to understand that. So
So ADR is informal method of dispute settlement outside the court formal procedure through the pursuit of alternative process and procedure. So why ADR is called informal method? So anyone? Do you have idea? नवराजी यो लको मात्रै लिने क्लास हो होइन है यो लको पढेर लको हो होइन तपाईँहरूको फोर्थ पेपर पनि कन्करेन्टली चलिरहेको चाहिँ छ होइन अहिले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लको है अहिले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लको चाहिँ हो है तपाईँहरूको सबै कम्बाइन हुन्छ है तपाईँहरूको लको पनि हुन्छ प्रशासनको पनि हुन्छ मोफाको पनि हुन्छ है सो यो कुरा है लको एक्स्ट्रा पेपर प्रशासन र मोफाको है त्यो एडमिनिस्ट्रेसन्सले एक दुई दिनमा चलाउनुहुन्छ है त्यो हुन्छ है त्यो हुन्छ सो डोन्ट वरी है त्यसमा सो वाइ एडिआर इज इन्फर्मल मेथड अफ डिस्प्युट सेटलमेन्ट सो एनिवन एनी आइडिया सो वान अफ बिकज इट इज कन्डक्टेड आउटसाइड द रेगुलर कोर्ट ओके द्याट्स गुड बिकज इट इज डन आउटसाइड द कोर्ट यस आजको क्लास चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन्सको लागि चाहिँ रिलेभेन्ट छैन है त है एडमिनिस्ट्रेसन्सको लागि आज क्लास रिलेभेन्ट छैन ओके तपाईँहरूले भने जस्तो एडिआर किन इन्फर्मल मेथड अफ डिस्प्युट सेटलमेन्ट हो भनेर भन्दाखेरि यो कोर्ट प्रोसिड्युर्स आउटसाइड द फर्मल कोर्ट प्रोसिड्युर हुन्छ यिनीहरूको कुनै पनि प्रकारको फिक्स्ड है फिक्स्ड प्रोसेस हुँदैन रुल्स पनि तपाईँको चाहिँ पक्षको सहमतिमा रुल्सहरू पनि तपाईँको कम्प्रोमाइज गर्नु मिल्छ होइन आफ्नै तरिकाले रुल्स बनाउनु मिल्छ होइन यस्तै नै रुल फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भन्ने तपाईँहरूको जुन एन्सर छ त्यो पर्फेक्टली करेक्ट छ है इट्स पर्फेक्टली करेक्ट है द्याट्स पर्फेक्टली करेक्ट ओके गुड है त सो द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड सो इन्फर्मल मेथड मिन्स इट इज कन्डक्टेड आउटसाइड द कोर्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट इज एन्ड सेकेन्ड इज देयर इज द रिल्याक्सेसन्स अफ रेगुलर लज सो सेकेन्ड इज देयर इज द रिल्याक्सेसन्स अफ द रेगुलर लज while pursuing ADR. So there are the two basically two reasons. So in every answer, as I said before too, you need to write the expert views too. Expert views too. So as per the Professor Frank A. Sander, the Sander has mentioned that ADR is a multi-door dispute resolution program. It is source for quicker, more effective, participatory dispute resolution procedure. So if you see the regular court procedure, regular justice dispensations procedure through regular court system, it is quite monotonous. Right? The entire judge dictate the entire justice process. But in the ADR resolutions, it is quite participatory because the party active participation is ensured in alternative dispute resolutions mechanism. So actually, the genesis of ADR can be traced back to the 1970 when the jurists began to voice about the rising costs, increasing delays associated with the litigations. So fundamental thing you need to understand is the concept of ADR came because of the rising litigations cost and delays with the traditional litigations. So Pound Conference held in 1979, encouraged by the US Supreme Court Justice Warren Burger, appealed to use ADR mechanism as a supplement to former court render justice. The most important thing what you need to internalize is that, guys, ADR is never the alternative to the court-based justice system. You should mark my point. ADR is never an alternative to the court-based justice system, but it is the supplement to the formal court render justice mechanism. है यो विकल्प होइन है यो विकल्प होइन कोर्ट सिस्टमको विकल्प हुँदै होइन यो त के हो होइन यसले त झन् सप्लिमेन्ट र कम्प्लिमेन्ट गर्छ कोर्ट सिस्टमलाई है सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड So in 1990, US Congress passed the Administrative Dispute Resolutions Act, which authorized the
federal agencies to use the full range of ADR mechanism. Actually, US Congress has also realized that the traditional justice system is too costly, too inefficient, too ineffective, highly time consuming, and there are too much rigid rules to be followed. So, it appealed even to use the ADR mechanism. So we can refer the ADR mechanism from different terminology. One is CDR, consensual dispute resolutions. Why ADR is called consensual dispute resolutions? Because there is win-win among the parties. There is the consent is important factor in ADR. Both parties agree. They talk each other. होइन आफ्नो मन माझामाझ गर्छन् र आफूले नै आफ्नो निर्णय गर्छन् नेगोसिएसनमा त होइन सप्लिमेन्ट्री डिस्प्युट रिसोल्युसन बिकज इट सप्लिमेन्ट्स टु द रेगुलर कोर्ट बेस्ड जस्टिस मेकानिजम्स another is efficient dispute resolution. It is also called commercial dispute resolution. So as you have, so as you have already understood that ADR is limited to generally a civil cases. ADR is limited to the civil cases. ADR can never be expanded to the criminal cases, state party criminal cases. So why? So can you give the reason why the ADR should be just be limited to the civil cases, irrespective of the state party criminal cases? Anyone? 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 Can you? So did you guys all get my questions? So let me clarify more. Why ADR? Why ADR cannot be used in the state party criminal cases? सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा एडिआर चाहिँ किन प्रयोग गर्नु हुँदैन किन प्रयोग गरिँदैन एनिवन क्यान यु प्लिज एनालाइज द्याट So actually, why the major reason why the ADR cannot be used in the state party criminal cases is that the state party criminal cases is not just concerned with the individual matter. So it challenges the conscience of the people at the state. होइन यो स्टेट पार्टी क्रिमिनल केसेस भनेको व्यक्तिगत मुद्दा हुँदै होइन यो होइन यसले त के गर्छ राज्यकै कन्साइन्सलाई हाम्रो पिपुलकै कन्साइन्सलाई कलेक्टिभ कन्साइन्सलाई च्यालेन्ज गर्छ होइन इट इज अगेन्स्ट द जेनरल पिपुल हो यो सो तपाईँहरूको चाहिँ स्टेट पार्टी क्रिमिनल केसेसमा कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ मिल्दैन होइन त्यो चाहिँ मिल्दैन सो भिक्टिमलाई यसले जस्टिस दिनै सक्दैन एडिआर तपाईँको अप्नाउने हो भने है एडिआरलाई अप्नाउने हो भने है सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कन्सेप्ट है नेहाजीले बिकज द मेडिएसन्स क्यान नट बी डन इन द क्रिमिनल केसेस भन्नुभएको छ यस इट क्यान नट बी डन इन द क्रिमिनल केसेस यु आर राइट है So, in disputes of civil nature, such as business, family, contract performance, intellectual property, uh, property rights, partnership differences, banking disputes, real estate dispute, this method is high. This method is useful and it is widely used. So, it is widely used to solve the cases of the civil nature. Specifically, in the family cases, partitions of property cases. It is generally used. अंशमण्डाको मुद्दा contract performance also there can be a uh, ADR mechanisms in the procurement based disputes. The resort can be made to arbitrations. So this is the most fundamental things that you need to internalize while understanding the limitations of the ADR. So if you see the merits of ADR, it's cost saving, it's speedy and convenient control.
there is no any dictated procedures in ADR mechanism. So flexibility is there. There is a privacy. So generally, court procedure is open. The general rule is that there must be an open bench hearing in the court. However, the ADR mechanisms ensures the confidentiality. Right? So experienced neutral panelists. So if you see the arbitrations can ensure you the expert panel, expert arbitrator to solve the disputes. But if you go through the regular court procedure, in the regular court procedure, the judges are judges generally lack expertism. Judges need to solve each and every disputes, ranging from civil disputes, criminal disputes, commercial disputes, constitutional disputes. So this is one of the importance of ADR. So it's a cooperative based approach. There is a win-win situations and permanent solutions. So it does not disturb the social cohesion, social solidarity, social harmony, social coexistence between the parties. So decreases the court burden. So if you see the latest annual report of the Supreme Court, so there are so many case backlog. The case backlog is high in the Supreme Court. So it ensures the access to justice. Since it is informal mechanisms, so it's very easier for the people to reach the informal mechanism rather than the formal court-based mechanism. Simplicity. So it is simple in terms of procedures, in terms of use of jargons too. There are no too much legal jargons are not used while settling the disputes from ADR mechanisms. So in the court-based procedure, you see there are too many jargons, and that makes people confused. So there are also demerits of ADR. So it undermines the formal justice system. It undermines the formal justice system. It may take more time in case of failure of ADR, as resort to the court have to be made for dispute settlement. Qualifications, experience, and expertise of the third party may not result in real justice. So qualifications, experience, and expertise of third party sometimes may not result in the real justice. So actually, ADR focus on compromise, and the compromise always benefits to the defaulter, wrongdoer, and it is limited to just civil cases, grave and heinous criminal cases, matter relating to the public policy, constitutional disputes, judicial review can never be solved through the ADR. So sometimes court action is also required. So if the party refuses to accept the arbitrator's decision, the court actions is required in that circumstances. There is no any specific model of ADR, uniform model of ADR. So wide varieties can be observed in terms of ADR model to enforceability. So legally binding. Most forms of ADR are not legally binding, so making it difficult to enforce. होइन हाम्रो समाजमा लग्दो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले गरेको निर्णयहरू त्यो पनि त एडिआर मेकानिजम्स हो होइन सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु इन्फोर्स इट क्यान नट बी रिसर्टेड इफ एनी अफ द डिस्प्युटिङ पार्टी अब्जेक्ट्स टु इट्स युज एक्चुअली टु सेटल द डिस्प्युट्स थ्रु द आर्बिट्रेसन्स both party both parties should make a consensus that their disputes will be settled through ADR mechanisms. So if the one party does not want to settle the disputes from ADR mechanism, it becomes the futile and the useless. And most importantly, like a regular court system, it does not propound the precedent. It does not propound the new jurisprudence. No legal norms, standard values are propounded. And last but not least, ADR programs cannot correct systematic injustice, discriminations, or violations of human rights. So, can can ADR mechanisms solve the issues relating to the gender revolutions? No.
So can ADR mechanism solve the violations of your right to live with dignity during the Gen Z moment? No. So human rights issues, systematic injustice issue, discriminations cannot be settled through ADR program. So one of the major types of ADR among negotiations, mediations, arbitrations, conciliations, negotiations have a very unique space within the ADR ecosystem. So if you see negotiations, the most fundamental thing about negotiations is there is no any third party in the negotiation. First point, both party come with each other. I know both party come under the one platform, and they do the table talk. I know they settle the dispute by talking with each other, and there is no any sorts of third party interventions or presence of third party in negotiations. So दुवै पक्षहरू मात्रै बस्छन् यसमा कुनै तेस्रो पक्ष पनि हुँदैन दुवै पक्षहरू बसेर एकअर्काको मन माझामाझ गर्छन् है so by this way they settle the disputes so they settle the dispute so in these types of area the parties to the dispute themselves make the process and they themselves control the entire processes. So conversations is very important. Conversations between the parties is very important while settling the dispute through negotiation. So it's the foundations of all other method. So another is mediations. So we will study mediations later. So in mediations, there is involvement of third party. Actually, third party facilitate the for facilitate the discussions between the parties. In negotiations, there is no third party. In mediations, there is third party. And there's the involvement of the a third party while settling the disputes. However, third party does not dictate the decisions. Right? Third party does not dictate the decision. It is by the consent of the two parties that they make a decision to settle the cases. So arbitrations. So decision made by the arbitrator is binding in arbitrations. So we need to study this we need to study specifically mediations and arbitrations. We need to study Mediations Act, even the Arbitrations Act 2055 too. So we will study this after knowing of the conciliations and other methods of ADR. So we will specifically deeply make a dive into mediations and arbitrations. So conciliations. So British use the term conciliations and American use the term mediations. So you need to understand that American use the term mediations, British use the term conciliations. Right? But conciliators are more active than mediators. So conciliators are more active than mediators in the settlement of the disputes. So, so as per the rules of conciliations gives options, and various options while settling the disputes. Option one, option two, option three, option four. They may give. They can they throw the options among the parties. However, mediators never throw the options. So it's the differences. So you need to understand that. So orderly neutral evaluations. So it is developed by the federal court in California. So in orderly neutral evaluations, the evaluator reviews documents submitted by lawyers from each side and yes, the short presentations of the cases, and then it gives his assessment of the cases. So evaluations is advisory, but often leads to settlement. एकदम क्रिस्टल क्लियर छ साथीहरू होइन अब यसमा के हुन्छ कोर्टमा जानुभन्दा अगाडि नै होइन एउटा इभालुएटरलाई दुइटै पार्टीले नियुक्ति गर्छन् होइन ल है यस्तो यस्तो मुद्दा छ होइन अब उसको जिकिर यस्तो छ मेरो जिकिर यस्तो छ होइन ल तपाईँले भनिदिनु त के ठिक हुन्छ यो कुन कुन को राइट हो भनेर सोध्ने हो क्या अर्ली न्युट्रल इभ्यालुएटरमा सो इन द अर्ली न्युट्रल evaluations the evaluator is appointed from the consent of the both parties. Both parties, first of all.
Then each party make a plea, and submit the relevant documents to the evaluator. And evaluator shall make one advisory decision. Advisory decision. So what that advisory decision is that? So he or she says कि ल ठिक छ होइन ए पार्टीको कुरा राइट छ, बी पार्टी चाहिँ मुद्दा हार्न सक्छ है भोलि कोर्टमा गयो भने भनेर चाहिँ अर्ली न्युट्रल इभालुएसनमा चाहिँ भन्न सकिन्छ. सो द्याट इज अर्ली न्युट्रल इभालुएसन्स विच इज also called ENE. Another is MEDARF. So it's a mediations arbitration. So uh, first of all, mediations is used to settle the disputes among the disputing parties. So, however, if the use of the mediations fails to settle the disputes, then mediator becomes an arbitrator who issue the binding decisions. So it's very simple. First of all, in mediations arbitrations, there are the mediators. So mediators do mediations among the disputing parties. However, however, if the parties do not obey and parties do not want to settle the disputes by the mediations, then the mediators become a arbitrator. Simple छ यसमा होइन. पहिला त्यो मेडिएटर हुन्छ, मेडिएटर फेसिलिटेटसम्म गर्छ, सहजीकरण गर्छ. सहजीकरण गर्दा गर्दै पनि दुईटा पार्टीले कसै डिस्प्युटै सल्भै गर्नै सकेनन् भने अनि बल्ल के हुन्छ, आर्बिट्रेटर मेडिएटर स्वत आर्बिट्रेटर बन्छ, आर्बिट्रेटरको डिसिजन बाइन्डिङ हुन्छ. कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्युट रिसोल्युसन्स. सो इन आवर कम्युनिटी, सो एकदम लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू होइन, अलिकति सिनियर मोस्ट सिटिजन्सहरू है, केही झगडा पऱ्यो भने, घर झगडै पऱ्यो भने होइन, दुइटा छिमेकीकै झगडा पऱ्यो भने अलिक सिनियर बेस्ट व्यक्तिकोमा जाने होइन. त्यो कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्युट रिसोल्युसन मेकानिजम पनि इन्फर्मल्ली छ. डिस्प्युट रिसोल्युसन्स बोर्डहरू पनि बनाउन सकिन्छ, स्पेसली प्रोक्योरमेन्ट डिस्प्युट्सको लागि. So you can hire a retired judge too, and fact finding commissions also can be made. Fact finding commissions also can be made to settle the disputes too. मैले सेकेन्ड पेपर पढाउँछु, मैले थर्ड पेपर पढाउँछु, मोफाको एक्स्ट्रा पेपर तपाईँहरूको लागि छुट्टै सरले पढाउनुहुन्छ है. मोफाको एक्स्ट्रा पेपरहरू छुट्टै सरहरूले तपाईँहरूलाई पढाउनु चाहिँ हुन्छ है, क्लास साइकलमा अगाडि बढ्छ. सो इभ्यालुएटर अघिको जुन भनेको थियो मेडिएटर जस्तै हुन्छ होइन. इभ्यालुएटर भनेको त्यहाँ मेडिएटर जस्तै हुन्छ है होइन, यहाँ चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ त्यसमा. So now mediations. So actually mediations, the foremost character or attributes of mediations is that there is the involvement of the third parties. There is the involvement of the third parties to solve the dispute in mediation. So is the presence of the third parties means the any connotations made by the third party is binding? No. तेस्रो पक्ष हुनु भनेको तेस्रो पक्षले कुनै पनि व्यक्त गरेको कथन बाइन्डिङ हुन्छ त भन्दा हुँदैन. सो यसमा रोल के हुन्छ तेस्रो पक्षको होइन, द रोल अफ द थर्ड पार्टी जस्ट लिमिटेड टु facilitations facilitations and providing a platform, facilitations and giving the options. So, mediations is a dynamic, structured, and interactive process where a neutral third party assists disputing parties in solving the conflict through the use of specialized communications and negotiation techniques. So, solving the disputes through mediations means that
There is the use of specialized communications and negotiation techniques. So what the law presumes is that mediations. So anyone who are interested to do mediations must do some special training. Some do special training. They should have the knowledge of the specialized communications and negotiation tactics. So legally, so from the legislative sense, mediations means a process to be followed to settle the disputes or case with the assistant of mediator. It's very simple definitions. The definitions is highly subtle. So what the Mediations Act states is that there is the involvement of the mediator in settling the disputes through mediations. So Black Law Dictionary, which is the very mm, famous dictionary in the legal sector, has defined that has defined that. So यो ब्ल्याक ल डिक्सनरीले चाहिँ नन बाइन्डिङ डिस्प्युट सोल्युसन्स इन्भल्भिङ अ न्युट्रल थर्ड पार्टी भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ साथीहरू है। सो मेडिएटर भनेको बाइन्डिङ चाहिँ हुँदैन। यसमा पार्टीले नै सहमति गर्ने हो होइन। मेडिएटरले तपाईँको यस्तै गर्नुपर्छ भनेर उसले भन्दैन। उसले अप्सन्स दिन चाहिँ सक्छ है। सो यस्तै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैन है। सो इट इज डिराइभ फ्रम द लेटिन वर्ड मेडियर विच मिन्स टु बी इन द मिडल। So, what does it want to infer is that the term mediator want to infer is that so while being mediator, the mediator should not be tilt should not make tilt to any parties in the disputes. So mediator must maintain a balance between the both parties by being neutral. So mediation process is highly private, confidential, and the participation is voluntary. So so mediator role is it acts as a neutral facilitator and evaluator. So it gives various options. So while giving the options, the mediator also also give the SWOT analysis of each options. So what does SWOT analysis mean? Strength, weaknesses, opportunities, and threats. So each options the mediator floor in the platform. Here she also gives a SWOT analysis. Here she also gives the SWOT analysis. So actually, mediator facilitates the open communications between the adversary parties. So here she is also evaluated in the sense that here she analyzes the issues and forecast consequences. So actually, so principally, it is based on the concept of self-help, self-respect, self-reliance, and self-confidence. What does the concept self-help, self-respect, self-reliance, and self-confidence want to portray is that no resorting of code-based mechanisms is required in mediations. So it's the first applications is done in Japan and China. So we need to understand that it's first the concept, concept or it's formally it was used in the country Japan and China. However, so it does not mean that we our culture, our philosophical systems does not know about the alternative dispute resolution mechanism. We have also practiced this concept, but in very informal setup. Past before, past before, we have also practiced this method in highly informal setup. For example, in the Mulla and the Kirat period, there used to be a Gram Panchayat. So the Gram Panchayat used to settle the each and every cases. So the concept is not a novel to our philosophical systems. So so the concept is actually a indigenous system for us.
So ADR is the indigenous and organic methods of dispute settlement for Nepal. However, um, as per the modern legal history, the concept of mediation's genesis can be traced from Japan and China. So there are a few principles which the mediations is based upon. First is the principle of freedom of the private autonomy. So freedom of the private autonomy means in mediations the party can prescribe the rule, process, procedures of doing mediations. So it's completely based on private autonomy. So mediator cannot dictate in any sorts of decision or the process, empowerment. So as we have discussed before, it is based on the concept of self-help, self-confidence, self-identity. So it's a fact to it's automatically or it's a fact to empower both the disputing parties. Confidentiality. Generally, the regular court process is highly open, highly open, but mediations can be made confidential. So mediations treat each party's equal neutrality. So mediator cannot deal to any of the parties in the disputes. So it's a future oriented. So future oriented means actually there are no any frictions between the parties even after solving the disputes from this approach because it makes feel the both the parties win-win. So cooperations. So there must be cooperations and collaborations among the disputing parties after the settlement of the disputes too. So there are some merits of mediations too. It's cost effective, its confidentiality benefit is there. It solves the dispute faster. It does not harm the relationship. It's flexible and voluntary. It's flexible and voluntary. So another is demerits of mediations. No guaranteed outcome. So what if? What if there is the failure of mediations to solve the disputes? So there is no guaranteed outcome that the mediations will solve the dispute. 100% guarantee is not there. So if the mediations fails, then the only alternative left is resorting to the regular court procedure. So this makes mediations expensive and delay too. So it's a power imbalance. So one party may sometimes dominate the process. Non-bindings. So agreements are only enforceable if both parties voluntarily comply. It does not propound precedent, legal principle. It requires the cooperation from both the parties to the disputes. So types of mediations in the past. यो खासमा नेपालमा मेडिएसन्सको टाइप्स हेर्ने हो भने होइन वी क्यान क्याटेगोराइज इट इन्टु द प्रि लिटिगेसन्स फेज एन्ड कोर्ट रिल्याक्स मेडिएसन्स कोर्ट रिलेटेड मेडिएसन्स one is in pre-litigations phase. So in pre-litigations phase, even the community can settle the disputes. So as I said before, and the senior citizens of the community अलिकति लब्ध प्रतिष्ठित होइन अलिकति सबैले मानेका व्यक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ डिस्प्युट पनि सल्भ गरिदिन सक्छन् होइन कम्युनिटी मेकानिजम्सबाट So we can also resort to community-based organizations in the settlement of disputes. For example, and if there is a scuffle between the two humans, होइन so त्यति बेला आमा समूह can be also be useful in solving the dispute. So भनेको त्यो भनेको
it is related to the community-based dispute resolutions. And so it is in general in pre-litigations still. One is mediation center. So in the present local government framework, in each ward, there is a mediation center. So the dispute which is of civil natures that can be resorted to the mediation center. Another is settlement. Another is local government mediations and judicial committee. This is also in pre-litigations phases. So this is also the settlement of disputes in pre-litigations phases. So most of the aspirants are confused whether judicial committee is the quasi-judicial concept concept system or it is a ADR based system. So I found most of the uh, aspirants saying that judicial committee is also the quasi-judicial body. That's wrong. Judicial committee is purely the ADR based mechanisms. ADR based mechanisms that has been recognized in our constitutions as well as the Local Government Operations Act. So yeah, judicial committee is led by deputy mayor or vice chairperson of local government. So another is court related mediations. So in court related mediations can also be categorized into the court annex and court refer. जुडिसियल कमिटीको डिसिजन बाइन्डिङ हुँदैन र सर भन्नुभएको छ। अब कुरा अलि यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ है। जुडिसियल यसलाई यसलाई यसरी बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। सामान्यतः जुडिसियल कमिटी भनेको होइन यसले डिस्प्युट रिसोल्युसन्स गर्ने भन्दा पनि यसको मेडिएसन्सलाई बढी उसलाई अधिकार दिएको अवस्था चाहिँ छ। हो, उसले केही केही सेक्टरमा डिस्प्युट पनि रिसोल्युसन्स गर्न पाउँछ, तर एकदमै पेटी केसेसहरूमा एकदमै पेटी केसेसहरूमा चाहिँ उसले डिस्प्युट चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसल्भ चाहिँ गर्छ है। डिस्प्युट चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसोल्युसन चाहिँ गर्छ, बट इट इज लिमिटेड टु द पेटी केसेस। बट बट इफ यु सी द लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन्स एक्ट होइन, जुडिसियल कमिटी क्यान अल्सो डु डिसिजन होइन, क्यान अल्सो डु डिसिजन अन सम अफ द इन सम अफ द केसेस। सो द्याट डिसिजन इज लिगल्ली बाइन्डिङ yet the concept the concept is purely ADR based concept. So bindingness. So bindingness is not the factor while analyzing whether the particular system is mediations or not. So what more important is that it should be outside the formal code structure or the formal regular code structure. So did you get Pujaji? है सिम्पली भनेर भन्दा जुडिसियल कमिटीकै सिद्धान्तले नै मेलमिलापका लागि आएको हो क्या। यो सिद्धान्त हो, उसले केही केसहरू सेटल गरेर हुन्छ, तर उसको कन्सेप्ट भनेको धेरै जसो पुरै मेलमिलाप हो होइन। त्यो केस सेटलमेन्ट पनि एकदमै पेटी केसेसहरू सेटलमेन्ट हुन्छ, सानो केसेसहरू भन्न खोजेको। सो यो कुराहरू चाहिँ छ। अब यो कोर्ट एनेक्स्ड मेडिएसन्स छ होइन, यो कोर्ट सिस्टममै तपाईँको इन्टिग्रेटेड चाहिँ हुन्छ होइन। यो मेडिएसन सिस्टम कोर्ट सिस्टममै इन्टिग्रेटेड भएको हुनाले कोर्टले नै यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने एडमिनिस्ट्रेसन्स गर्ने चाहिँ गर्छ होइन। कोर्टभित्रै सो कोर्टभित्र यसमा मेडिएसन सेन्टरहरू चाहिँ हुन्छ है, जुडिसियरीसँगै जोडिएको मेडिएसन सेन्टर चाहिँ हुन्छ विथिन द कोर्ट पेरिफेरी। सो so court structure mediations is within the court system and it is more structured, court driven and the cost effective. So another is court refer mediations. One is annexed within the court annex. One is court refer mediations. So this means that referring of the cases cases for mediations. So referring the cases for mediations. For example,
So if A has filed the partitions of property plaint, then so as per the principle of the court referred mediations, so it should be settled fast. It should be settled fast before even entering into the litigations. So while the mediations is suggested or directed by the court, it is conducted outside the formal judicial process, often by private or accredited mediators. सो यसमा मेडिएटर्स पनि अक्रेडिटेड र प्राइभेट मेडिएटर्सहरू चाहिँ हुन्छन् सो यसमा होइन द पार्टिज आर प्रोभाइडेड एन अपर्च्युनिटी टु रिसल्भ देयर डिस्प्युट्स एम्बिकेबली बिफोर फाइनल एजुडिकेसन्स सो अल्दो द मेडिएसन itself is not necessarily run by the court, thus court referred mediations offer flexibility in mediator selections and locations. So court referred mediations offers flexibility in mediator selections and locations, but may involve higher cost. So code referred mediations is also there. So sometimes actually the concept code annex mediations and code referred mediations is highly important. So before 3 years, there was one questions regarding the code annex mediations and code referred mediations. So in that questions, the in that questions the short note was asked to write about the court annex mediations and the court referred mediations. So initiations, who takes the initiations for court annex mediations? Actually, it is integrated into the court system as built-in process. कोर्ट रिफर मेडिएसन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ जजले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको के गरेको हुन्छ रिफर गरेको चाहिँ हुन्छ सो यसमा कन्ट्रोल कोर्ट एनेक्स मेडिएसन्समा होइन कोर्टले नि तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल र मेडिएट यो यसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन गरिरहेको हुन्छ थ्रु मेडिएसन सेन्टर सो कोर्ट रिफर मेडिएसन्समा चाहिँ होइन कुनै अब प्राइभेट पार्टीलाई रिफर गरिदिएको त अब डक्टरले होइन यो कोर्ट रिफर मेडिएसन्स भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डक्टरले तपाईँको चाहिँ ल होइन अर्को डक्टरसँग उपचार गर्नु न भनेर रिफर गरिदिए जस्तो चाहिँ हो सो लोकेसन्स सो कोर्ट एनेक्स मेडिएसन्स कोर्ट प्रेमिसेसभित्र हुन्छ होइन तपाईँको जेनरली कोर्ट रिफर मेडिएसन यो कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओहरूले गर्छ होइन प्राइभेट यो मेडिएसन सर्भिस दिने सेन्टरहरूले यो आउटसाइड द कोर्ट हुन्छ मेडिएटर अपोइन्टेड होइन कोर्ट अप्रुभल प्यानल हुनुपर्छ मेडिएटर्स चाहिँ होइन द पार्टिस मे चुज मेडिएटर्स अर युज प्राइभेट प्यानल्स है म्यान्डेटरी भर्सेस भोलुन्ट्री सो अफन म्यान्डेटरी बिफोर प्रोसिडिङ टु ट्रायल होइन अब धेरै जस्तो जुडिस्ट्रिक्सनमा के हुन्छ भन्दा होइन पहिला सुरु यसो मेलमिलाप सकेसम्म मेलमिलाप गर्नु न भन्ने टाइपको सिस्टम हुन्छ है त्यो कोड एनेक्स मेडिएसनको सिस्टम हो सो यो भोलिन्ट्री पनि हुनसक्छ कोड डाइरेक्टेड पनि हुनसक्छ सो कस्टमा कोड एनेक्स मेडिएसन्समा एकदम लोवर कस्ट हुन्छ होइन अब कोड रिफर मेडिएसन्समा अलिकति हायर कस्ट चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ यो कुराहरू चाहिँ छ यो डिफ्रेन्स बिट्विन द फर्मल जुडिसियल प्रोसेस एन्ड एडिआर यो क्वेसन्स पनि आएको थियो है फर्मल जुडिसियल प्रोसेस र एडिआरमा एकदम सजिलो छ एउटा नेचर अफ प्रोसेस हेरौँ यो फर्मल जुडिसियल प्रोसेसको नेचर अफ प्रोसेस हेर्ने हो भने साथीहरू यो एजुडिकेटरी हुन्छ है यो एजुडिकेटरी चाहिँ जेनरली चाहिँ हुन्छ त्यो भन्नु खोजेको जज इम्पोजेस छ बाइन्डिङ डिसिजन अब डस कोर्ट रिफर टु प्राइभेट इन्डिभिजुअल अर प्राइभेट मेडिसिन सेन्टर इन नेपाल अब जेनरली कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कोर्टले चाहिँ त्यो चाहिँ गरिरहेको चाहिँ हुँदैन है कोर्ट हाम्रोमा चाहिँ एनेक्सले नै बढी फोकस गरेको चाहिँ छ है कोर्ट एनेक्स भित्र होइन प्राइभेट इन्डिभिजुअल र प्राइभेट मेडिएसन सेन्टरलाई तपाईँको रिफर गरेको चाहिँ जेनरल टेन्डेन्सी चाहिँ छैन
ओके अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिसोल्युसन इज जेनरली नन एजुडिकेटरी so formal justice system is based on the law. ADR is not is highly flexible, is not bound by the statute. Outcome. So there may be a win-loss judgment, but in ADR there is always win-win. So approach. So approach of formal judicial procedure is adversarial. So approach of formal judicial procedure is quite adversarial. This means right? So it focus on the past conduct. It focuses on the past conduct and it is of adversarial nature. होइन generally there is disputes. There is disputes among the two parties. होइन? Two parties oppose each other. So oppose each other in informal judicial process, which is adversarial. Whereas in collaborative, so it focuses on the future solutions. So in collaborative, it focuses on the future solutions. It's highly collaborative. So law centric, formal judicial process, it is practical centric. So नजिर बनाउँदैन फर्मल जुडिसियल प्रोसेसले यता नजिर बनाउँछ फर्मल जुडिसियल प्रोसेस एकदमै रिजिड र फर्मल हुन्छ यो इन्फर्मल फ्लेक्सिबल हुन्छ कस्ट हायर हुन्छ यता लोवर हुन्छ पार्टी कन्ट्रोल यता एकदम कम हुन्छ जजले हो यता सबै गर्ने होइन यता पार्टीले मेडिएटर पनि चुज गर्न सक्छ कम्युनिकेसन सो यो कोर्ट प्रोसिड्युरमा लिमिटेड कम्युनिकेसन हुन्छ बिट्विन द डिस्प्युटिङ पार्टिज तर एडिआरमा चाहिँ हाइली तपाईँको के हुन्छ कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ सो टाइम इफिसियन्सी टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ फर्मल कोर्ट प्रोसिड्युर सो यता चाहिँ स्पिडिली डिस्प्युट सेटल गर्न चाहिँ मिल्छ है एडिआरमा डिसिजन मेकर जज हुन्छ यता यता स्पेसलिस्ट मेडिएटर आर्बिट्रेटरहरू चाहिँ हुन्छ यता बेसिस अफ रिसोल्युसन्स हेर्ने हो भने फर्मल कोर्ट प्रोसिडरमा राइट बेस्ड हुन्छ लमा के लेखिएको छ त्यही हुन्छ एडिआरमा चाहिँ लमा के लेखिएको छ भन्दा पनि सहमति के गरिएको छ म्युचुअल विलिङनेस के छ कन्सेन्टलाई बढी प्रायोरिटी चाहिँ दिन्छ सो प्रोभिजन्स अफ मेडिएसन्स इन नेपाल सो हाम्रो कन्स्टिट्युसन्सले पनि मेडिएसन्स अनि एडिआर मेकानिजम्स होइन ओभरअल त रिकगनाइज गरेको चाहिँ छ है होइन अब पोलिसी रिलेटिङ टु जस्टिस एन्ड पेनल सिस्टममा मेडिएसन्स र यो आर्बिट्रेसनलाई प्रस्यु गर्ने भनेको छ अल्टरनेटिभ एडिआरका लागि छुट्टै बडी स्थापना गर्ने भनेको चाहिँ छ है सो हाम्रोमा लोकल गभर्मेन्ट्सको अथोरिटीभित्र पनि राखेको चाहिँ छ सो मेडिएसन्स एक्ट 2068 रेगुलेसन 2070 होइन अल कोर्ट रेगुलेसन्स रेन्जिङ फ्रम डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट रेगुलेसन्स सबैमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेडिएसन्सको कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ छ सो लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्टमा पनि छ right? So as I said before, so in local government operations act, the in regards to the power given to the judicial committee, so there are two types of cases that the judicial committee can adjudicate. One, the cases that can be only be adjudicated through mediations only. So one is that. The another is the cases that can be adjudicated by the mediations or the judgment can be given. है एउटा भनेको मेडिएसन्सबाट मात्रै सेटल गर्ने जुडिसियल कमिटीले केसेसहरू त्यो पनि डिस गरेको हुन्छ एउटा जुडिसियल कमिटी यो मेडिएसन्सबाट पनि सेटल गर्दा चाहिँ हुन्छ जुडिसियल कमिटी वा जजमेन्ट गरे पनि हुन्छ भनेर केसेसहरू पनि दिएको चाहिँ छ है सो मिलापत्रको कुराहरू पनि गरेको चाहिँ छ यसमा है सिभिल प्रोसिड्युर कोडमा होइन सो यो सिभिल प्रोसिड्युर कोडको सेक्सन 13 93 94 95 यसमा चाहिँ छ होइन So prior to passing a judgment in the case, the court shall give opportunity for compromise or mediations at any stage भनेर भनेको छ 93 provide opportunities to enter into a deed of compromise मिलापत्र
194मा डिस्प्युट मे बी सेटल थ्रु मेडिएसन्स है। सो केही केसेसहरूमा कम्प्रोमाइज र मेडिएसन्स गर्नै नमिल्ने भनेर लेखेको छ है। नेपाल सरकार बादी भएको कुनै पनि मुद्दामा गर्न मिल्दैन। अ केस रिलेटिङ टु द पब्लिक गभर्मेन्ट अफ द कम्युनिटी प्रोपर्टी तपाईँको मेडिएसन्स गर्नै मिल्दैन भनेर भनेको छ है, जेनरल रुल। तर पछिल्लो समय है तपाईँको चाहिँ मेडिएसन्स होइन केही सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा पनि गरिन्छ है, हामी पढ्छौँ त होइन। हामीले कुन कुन सरकारवादी फौजदारी मेडिएसन्स हुन्छ भन्ने पनि हेर्छौँ है, जस्तो फरेन इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड ठगीहरू होइन, इभन ठगी होइन, आपराधिक उपद्रो, आपराधिक लाभ, ब्याङ्किङ कसुर, यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको पनि त नेपाल सरकार बादी भए पनि होइन एक्सेप्सनल्ली त्यो मेडिएसन्समा कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्छ। सो नेसनल क्रिमिनल प्रोसिडियर कोड भइहाल्यो, लेबर एक्ट, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी एक्टहरू। अब इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनमा मेडिएसन्स काउन्सिल, मेडिएसन सेन्टर, जुडिसियल कमिटी अनि एनजिओहरू पनि तपाईँको दिने छँदैछ होइन। अब मेडिएसन्स काउन्सिलमा जेनरली सर्वोच्च अदालतको होइन एकजना न्यायाधीश चाहिँ हुने चलन छ। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ जेनरली चाहिँ हेर्नु चाहिँ हुन्छ। त ओके, आजलाई हामीले यति हेरौँ। सो हामीले फर्दर भोलि कम्प्लिट गर्छौँ न। सो केही क्वेसन्स छ? एनी क्वेसन्स? एनी क्वेसन्स, कन्फ्युजन? डु यु गेट दिस नोट्स? यस, ग्रुपमा पाउनुहुन्छ है। चैतन्यले तपाईँहरूलाई ग्रुपमा एड गर्नुहुन्छ है। तपाईँहरू क्लास क्लास जोइन भइसकेपछि ग्रुपमा तपाईँहरूलाई एड गर्नुहुन्छ, त्यो ग्रुपमा तपाईँहरूले नोट पाउनुहुन्छ। अब एकजना साथीहरूले यो सर म कन्फ्युज भएँ, नेपालीमा लेख्दा ठिक हुन्छ कि अङ्ग्रेजीमा लेख्दा ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। अब यो कस्तो हो भनेर भन्दा फर्स्ट कुरा होइन, रुल नम्बर वान, ल्याङ्ग्वेज इज फर एक्सप्रेसन्स नट इम्प्रेसन्स, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज एक्सप्रेसन्सको माध्यम हो, इम्प्रेसन्सको माध्यम हुँदै होइन। होइन अङ्ग्रेजी जान्ने बित्तिकै एकदमै खतरा हुने, नेपालीमा तपाईँको चाहिँ होइन अब नेपाली नजाने पनि ओके हो नि, अङ्ग्रेजी चाहिँ जान्नै पर्ने भन्ने बाध्यता चाहिँ होइन। तपाईँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ साथी है, त्यही ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले दिँदा चाहिँ हुन्छ है, त्यही ल्याङ्ग्वेजमा दिँदा हुन्छ। अब यसमा अलिकति इङ्ग्लिसमा केही न यो इङ्ग्लिसमा अलिकति के बेनिफिट्स के देखिन्छ भनेर भन्दा इङ्ग्लिसमा धेरै मेटेरियलहरू हुन्छ पछिल्लो समय है। पछिल्लो समय तपाईँहरू त अब मेटेरियल भनेको लोकसेवाको बुक मात्रै मान्नुहुन्छ होला है। अब इङ्ग्लिस न्युज पेपरहरूदेखि त लिएर होइन इङ्ग्लिसमा तपाईँले पब्लिक डोमेनमा इन्टरनेटको एभाइलेबल इन्फर्मेसन कति धेरै इङ्ग्लिसमा हुन्छ नि त। सो इङ्ग्लिसमा मेटेरियलको कम छैन, त्यो भ्रम चाहिँ हटाइदिनु कि इङ्ग्लिसमा मेटेरियलको कम छ है। सो मेटेरियलको पनि कम छ अनि इङ्ग्लिसमा अलिक टक्का टक्का लेख्न मिल्छ होइन। सो त्यो भएको हुनाले पनि तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्दा राम्रो है, इङ्ग्लिसमा लेख्दा राम्रो। तर नेपालीमा लेख्दा फेरि त्यस्तो नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन। पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगको टपरको एनालाइसिस गर्ने हो भने है, विगत 3-4 वर्षको टपरहरूको एनालाइसिस गर्ने हो भने होइन सबैले अङ्ग्रेजीमा त्यो फर्स्टवाला है, त्यहाँ सेकेन्ड थर्डमा त तपाईँको मिक्स छ, कुनै नेपाली कुनै अङ्ग्रेजीमा आइरहेको छन् टप 10मा होइन। इङ्ग्लिस नेपालीको त्यो उसै छ होइन, लगभग उस्ता उस्तै छ। तर फर्स्ट हुन्छ नि है, फर्स्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्ने नै भएको देखिन्छ क्या है। सो त्यो ठुलो कुरा चाहिँ होइन, फेरि सेकेन्ड थर्डहरू त नेपालीमै आइरहेको पनि छ लेख्नेहरू होइन। सो ल्याङ्ग्वेजले त्यति धेरै फरक चाहिँ पार्दैन। इङ्ग्लिसमा अलिकति ट्वाक ट्याक 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 लेख्न मिल्छ, सजिलो छिटो लेख्न मिल्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा डिकासिका लगाउनु मिल्छ, त्यो बेनिफिट चाहिँ हुन्छ है इङ्ग्लिसको चाहिँ अलिकति त्यो बेनिफिट्स हुन्छ। फेरि नेपालीको पनि आफ्नै बेनिफिट छ फेरि होइन। नेपालीमा तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ होइन अलिकति मोर आर्टिकुलेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, कन्फ्युजिङ क्वेसन आयो भने। तर हुन त यो एकदमै प्याटर्नमा क्वेसन्स आउँछ। सो जुनमा गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँलाई जुन ल्याङ्ग्वेज कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसैमा पढ्दा चाहिँ हुन्छ ल, त्यसैमा पढ्दा चाहिँ तपाईँले कम्फर्टेबल चाहिँ हुनुहुन्छ है। सो त्यसमा त्यति धेरै उस गर्नु पर्दैन होइन। तपाईँलाई नर्मल्ली यसरी एनालाइसिस गर्नु है,
म न्युज पेपर कुराहरू है तपाईँले राइजिङ नेपाल, यसो राइजिङ नेपाल पढ्नु। राइजिङ नेपाल पढ्ने बेलामा होइन तपाईँहरूलाई तपाईँले अलिकति समस्या आयो भने राइजिङ नेपाल पढ्ने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो, त्यहाँ लेखेको कुरा बुझ्नै अप्ठ्यारो भयो भने गो फर नेपाली। तर होइन, राइजिङ नेपाल आनन्दले मैले बुझिरहेको हुन्छु। इङ्ग्लिस न्युज पेपर मैले पढेको कुराहरू मजाले सबै होइन 96 90 मोर देन 95% मैले बुझिरहेको हुन्छु भन्ने हो भने चाहिँ गो फर इङ्ग्लिस है। त्यो एक्चुअली राइजिङ नेपाल चेक गर्नु है तपाईँको अङ्ग्रेजी कहाँ छ भन्ने कुरामा चाहिँ। अब एकदम फेरि नेटिभ स्पिकरको जस्तो अङ्ग्रेजी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। हामी तपाईँ हाम्रो अङ्ग्रेजी भनेको त होइन त्यो अमेरिकनको जस्तो नयाँ ब्रिटिस एसेन्ट, अमेरिकन एसेन्ट होइन, त्यो लेभलको अङ्ग्रेजी पनि चाहिँदैन, ठिक्कको अङ्ग्रेजी है, ठिक्कको अङ्ग्रेजी चाहिँ चाहिन्छ। सो त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। फेरि यो एकदम तपाईँको चाहिँ त्यो अमेरिकन एसेन्ट होइन, ब्रिटिस एसेन्ट एकदम खतरा खतरा वर्डहरू, कम्प्लिकेटेड वर्डहरू लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। केही प्रोफेसनल भोक्याबुलहरू चाहिन्छ, भोक्याबुलरीहरू। तर ल्याङ्ग्वेजले त्यति धेरै म्याटर चाहिँ गर्दैन है। सो फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो हो। ल ओके, आजलाई यहाँसम्म गरौँ। सो हामीले भोलि यसलाई कन्टिन्युटी गर्छौँ है त। ल ओके, बाई बाई, गुड नाइट।